impilo impossible. Impilo ayisindi njengalokho abantu besho. Kodwa impilo ingakwazi ukuba inoma yini as long as lo onikwe yona ezazi ukuthi ufuna ukuba yini. Noma ubani okhona abazalwane ozelwe uNkulunkulu kunesiphiwo uNkulunkulu akunike sona. And leso siphiwo uNkulunkulu akunike sona isona esiwukhiye ukuvulela noma imuphi umnyango oyofuna ukuthi uvuleke empilweni. I-challenge yethu bazalwane sinayo siyayisiqalela iziphiwo zabanye abantu. Size sikhohlwe yilento uNkulunkulu thina asinike yona. Nikhona abazalwane. Ithemba lami likunini abantu abasha. Because ngibonile ukuthi abantu abazoma in the next 10 years bame be consumed with the message of this house that will be undiluted, and abazoma babelivele kuyo inina. Kunzima ukuzama ukushintsha abantu abadala, kungcono ukushintsha abantu abancane. Ngoba abantu abadala basuke sebecorruptwe yindawo eziningi lezi abasuka kuzona. Uthi umile uzama ukufaka imfundiso babe beyiclasha ngaleya la bevela khona. Kanti nina you are virgins in terms of understanding the things of God. I can deposit the truth of the gospel and you can receive it and run with it. One thing I want to share with you namhlanje, it talks about one lady. This lady, she woke up in the morning. Uvuka ekseni, uma evuka ekseni, udiscover ukuthi imoto yakhe la ekade eyipake khona, kukhona umuntu ofike kube nje imoto ipakile la, wafika lo muntu wathela umlotha all around imoto la ikhona, wathela umlotha, waseshiya ibhodo nje la ngemuva kwa imoto. Meshiya leli bhodo la emva kwa imoto, mevuka umnikazi wemoto ebona lo mlotha omhlophe around imoto, avela iyeke imoto angabe sayidriver, agibele amatekisi, ahambe ngamatekisi, ahambe aye kozama ukuthola omakhenika abazokwazi ukumsiza bamuvele imoto lapha la ime khona, ngoba akakwazi ukusondela la imoto ikhona. Maye befika omakhenika kwawamathuluzi nabo bebalekela lo mlotha ochithwe eduze kwemoto. Wahamba wayolanda laba beto truck ukuthi bafike bazama ukuthi bayidonsa imoto. Bathe mabefika beto truck bebuka lo mlotha bashaya ithayi nabo bebaleka neto truck yabo. Imoto yakhe yahlala months and months ihlezi lapha la kukhona umlotha. Uthe ngelinye ilanga ebuya emsebenzini, ebuya ngamatekisi, imoto yakhe enhle eyishile lapha engakwazi ukuthi ayithinte. Uthe mebuya wafica ingane yakhe idlala ngawo lo mlotha lo. Ingane yakhe encane idlala ngawo lo mlotha, idlala ngawo. Uthe mangabe eyibona ingane wayibamba ingane, wayithethisa ingane, wathuka wacishe waquleka wathi nayi ingane izofa, kanti ingane siyikhulile siyakhuluma. Emva kweyinyanga ithi ingane, hayi ma imina ngithele lo mlotha la. Imina ngathela lo mlotha la mangangidlala. Wayishaya ingane, kanti cabanga bangakanani abantu bebalekela umlotha. Ithini ke lento yami ma? Ithi impilo uyibona ngokolwazi olusengqondweni yakho ngempilo. Impilo nje awuyibuki ngamehlo enyama, kodwa impilo uyibuka ngamehlo olwazi. So it's very very important ukuthi uyazi lento, because ukhule i-outbringing yakhe, i-outbringing eyazi ukuthi siyathakathwa. Nento enhle yukuthakathwa kuyena. And lento le isibe isithe esikhulu kubantu abaningi abangavange baze baphumelele empilweni. Mabe ngaphumeleli babalekele ngokuthi bayathakathwa kungakaze kuthakathe umuntu. Only just because uma kuke kwaba khona into encane evimba impumelelo yabo, bayahluleka ukufohla bese befocus ekutheni bathakathiwe, baze banuke nabantu abangenzanga lutho ngenxa ukuthi bahluleka ukuphusha. Nikhona abazalwane. Now, look at the scripture in Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Praise the Lord.
Number one, uNkulunkulu lapha is saying something that is very, very powerful, especially in the book of Romans. He says, ningalingisi leli lizwe, but mayiguqulwe ngokwenziwa ibe yintsha intoni bazalwane, ingqondo yethu. Uma umuntu enezindlebe akezwe. Uthi uJesu, ma unezindlebe yizwa, but qaphela ukuthi uzwani, ngoba lento izwayo inamandla okushintsha idestiny yakho. Are you with me bazalwane? Lento oyizwayo inamandla okwenzani? Uma abazali bakho bekuthatha bekuyisa esikoleni, hayi ukuthi ngoba befuna uye kofunda o2 commanded date, hayi ukuthi ngoba befuna uyofunda trigonometry, hayi ukuthi ngoba befuna ukuthi uhambe uye kofunda i-past tense, past present tense and present continuous tense. Kodwa they are filling you with life. Baya kokupha impilo. The quality of your life is determined by the knowledge that you have. If you want to transform your life, feed yourself with the correct information. The knowledge is the power at which your life can be valued. The value of your life is determined by what you know. What you can do, the capacity of your life is determined by the knowledge that you carry. Because the knowledge that you have is the eyes at which you can see life. Impila uyibone ngamehlo, uyibona ngokwazi. Angana mina ngizwa nibazalwane. Impilo awuyiboni ngamehlo akho, kodwa uyibona ngani? Ngokwazi. That is why bazalwane, ufuna ukuguqula impilo yomuntu osemncane, umyise esikoleni. Mawuke wamyisa esikoleni, lalela, ngisho ungazalwa by birth uyisihlakaniphi, but ukuhlakanipha kwakho makungavange kuze ku-expandwe with education. Ukuhlakanipha kwakho can only take you this far. But if you have education over and above the fact that you were born a wise person, ungenza okukhulu. So now it's very, very important, bantu abasha, understand ukuthi ma ufuna ukuthi impilo yakho uyibona ishintsha, ungafani nabantu bala uvela khona, shintsha i-level yolwazi onalo. Because i-value yakho, that is why ma ufaka i-CV eyinkampanini, iholo lakho lincika ekutheni i-qualification yakho ithini. Okusho ukuthi uma iholo lakho lincika ekutheni i-qualification yakho ithini, i-value yakho incika ekutheni wazini. Anganoma ngizwa kodwa bazalwane. I-value yakho ayinyakazisi kuphela abanye abantu, inyakazisa nanawe ekutheni uzazi ukuthi ubani. Ulwazi onalo lukwenza ube bold when you approach life. Ma approach impilo uzazi ukuthi you don't have knowledge. You approach life with no confidence. That is why I still believe ukuthi South Africa, one of the most important things our government okufanele invest kuyona imali in this day and age is education. When they fought for free education, it was in my heart that I can even jump and fight with them, because I knew they are fighting for the door to be opened for every single child. Ezizelwe ema-families angenalutho nama-families anotho ukuthi zikwazi ukuthola education. Because imfundo, not just only imfundo yasesikoleni, but the information that you receive, it is the only way you can change your value. Uma ufuna ukushintsha isimo somndeni wakini, musu ukuthandaza kakhulu ungaye esikoleni. Musu kuba yi-intercessor ehlala ifastile. Ufaste uthi la bephuma laba abantu besikole uthi no, I'm on fast. Rababababababababa. Zekebebehebeya. Kuhle kodwa fasta ufunda. Bazalwane. Imfunda igugelwa. Nikhona bazalwane. Abantu abathatha i-decision nokuya kofunda, abantu lalela akafunakala umuntu omusha waneliswa inoma yini. Ngisho ngathiwa la ukhona njengamanje abantu bakushayela izandla bathi you have done well. Lalela, there is somebody who has done better than you.
You need to get to that level. Don't be satisfied ngejob le onayo. Lwela ukubaphatha. Uma usubaphathile dlule kubaphatheni. Uyophatha abanye abangaphezulu kwabo. Wangani mana ngizwa nibazalwane. Ungasuvume nanokuthi usathana zakurobhe ngokuthi ulinda indoda yethenda. Awasekho namathenda awasekho avaliwe manje. Namathenda avaliwe manje, avaliwe kudonswa kanzima ngempela. Kudonswa kanzima yabona nama 4x4 asaqhamuka kalula manje. Amanye adliwa bazalwane ngoba amathenda kuhambe kwami kwabuye kwagadlazela. Noma ubani manje noma iliphi ixoxo liyayigxumela. Noma ubani uyayigxumela musu ukuncika kubantu. Awukwazi ukuthi uthi kule age yakho le ulinde abantu bazokublessa. Lento yamablessa lento into esikhashana futhi kushiya ugugile uphelele ulayini ungasazazi nanokuthi ubani igama lakho. Kodwa vuka uzimele ulungise impilo yakho. Ubone uNkulunkulu ekuthatha la akubeke la akususe la akubeke la. One day nawe uyoma kanje uthi ngambona uNkulunkulu engithatha ngiyinto engelutho ngimncane ngimngaka ngambona uNkulunkulu engiphakamisa namhlanje ngila ngizothi baba ngiyabonga akekho njengawe. Lalani bazalwane, njokuthi unenhliziyo enhle kangakanani, you will never help anybody okwilevel okuyona nawe. Uzukwazi ukuba isisombululo emndenini wakini phakama ukuze ukwazi ukubadonsa lapho bekhona. Iyekeni bantu abami lento lothi uNkulunkulu uzofika. Ngizothengela uma indlu, uzoyithenga ngani indlu? Ongenanilinde umxhaso naye isafiki kalula. uNkulunkulu uzofika ngizothengela uma indlu. Phakama. Enze njani bazalwane? Enze njani bazalwane? Lalelani bantu abasha. uNkulunkulu usinike everything. The Bible says God has given us everything that pertains to life and godliness. Ayikho into uNkulunkulu asincishile yona. Inkunzi isematholeni. But amathole mangabe engazazi ukuthi iwona afumbethe inkunzi. Imisebenzi ikhona out there bazalwane. Ikhona imisebenzi out there. It's just that ilinda abantu abaready. If you want to know what you're worth, check what you know. Don't go to the mirror. That mirror, that thing that doesn't work, I've seen it. That mirror has deceived a lot of people. Don't even allow that mirror. Ukuthi ikwenza ushada umncane. Uyokhahlelwa endoda ikufaka unyawo awunalutho. Ukufaka unyawo awukwazi ukucontribute ngalutho vele ukuthi ko lesihlanu vele ifike nevene enkulu yaka Savels lapha no sofa abayelo. Izongena no sofa abayelo ethi nkosikazi ngithe ngizokubusisa. Amakhala zongawathandi I negotiate nawe ngoba vele awufaka ilutho. Ingakho vele ifikele no sofa ebathandayo ngoba awufake ngisho isent. Angana mina ngizwa kodwa bazalwane. Vela ufakanga ngisho isent izovela ifike nabayelo uthi usababaza ubonga into engeke siyabonga bamukhamazela uyazi inhliziyo yakhe ayibonga ilutho ngoba awuzwani nalento siyabonga bamukhamazela uyindoda emadodeni kodwa mawusubheka kodwa bakithi uthi kusenjalo vele ikubuyele nefridge elimhlophe lasendlini elimhlophe elisicapha nesicapha la kanti amakhabethe akho awe double door seloba isilenda ki ifridge ke manje ngoba vela ufaka ilutho akudiscusswa lutho nawe. Get yourself ready so that you will contribute wherever you are going. Don't allow yourself to get married to somebody and just be a spectator there. Get involved. Yini ekwenza uthi get involved is your value, your self-worth. Your self-worth is not the beauty, but your self-worth is what you have here upstairs. If you don't use this opportunity to feed your upstairs, it will be too late. It will be too late. Right now, stop focusing kule zinto ezithandwa umhlaba njengamanje. Azipheli. Yodlula izulu nomhlaba kuncibileke intaba. Amadoda awapheli. Kuyodlula izulu nomhlaba kuncibileke intaba. Izintombi Hold on. Let me shock you. And the more you beef up your self-worth, you get better ones. Ngophela ubambi inyone indizela la ukwazi ukufika khona, right?
ubamba inyoni ezindizela la ukwazi ukufika khona. Hayi ukuthi ngoba kukuphela kwazi inyoni khona ezindizela ngenhla zibanjwa abalapha ya. Uma ufuna ukubamba inyoni ezilapha suka la. Nikhona ungaconclude ufinalize ngeinyoni ezindiza la kanti usaya lapha uzothi ufika lapha bese ziyakudisturb. Angana mina ngizwa nibazalwane. Nyangizwa nibazalwane. Yes. Ungathi uhlezi la manje uconclude uthi hayi ngoba uyangithanda angivele nje ngimshade kanti wena ubusy wenza umatric. Mawuqeda umatric uyakofundela ukushayela amabhanoyi. Akuthathe lo muntu akufaka iring. Meqeda ukufaka iring uhambe euniversity mawuqeda iminyaka yokufunda lapha sekufanele utravel umhlaba wonke ubuye kanye after 6 months. Athi umfazi akayenzi yonto la ekhaya. Sewufunde waqeda idegree yakho uzotshela umuntu ukuthi umfazi akayi wabamba inyoni endizela phansi kanti usazondizwe ngasenhla. Lalelani bazalwane kangangoba awenziwa ube negama ngoba usushadile. Mawungakashadi ithuba elanele nelimangalisayo lokuguqula impilo. Hey kunzima uguqula impilo sewunomuntu la othi ho. Uthi athi ho. Ngiyizwa manje bami. Mawusewedwa ithuba elanele ngoba uyikhuza wena. Ungastadisha uhlale esikoleni kuze kuyoba u1 ekseni akekho umuntu okubuza ukuthi uphuma phi. Wangana mina ngizwa nibaza akekho umuntu okubuza ukuthi uphuma. Kanti manje wathatha yena uzothi uyabuya late athi ho. Athini bantu bami? Athini? Hayi ngifuna nje umuntu ozongicomforta nje uzocomfortwa yini? Yini? Ubona uba nesizungu nje ingoba awubhizi ngalutho. Mawungekho busy ngalutho uba nesizungu esimangalisa. Get yourself busy by feeding yourself with information. Study. Bantu abasha namhlanje nanku umyalezo engifuna ukutshela wona. Njengoba uhlezi la unjengomcibisholo. Oh glory to Jesus. Hayi bazalwane unjengomcibisholo esandleni sani. Now bamba ke amandla okugijima komcibisholo awancikile emcibisholweni. Nikhona abantu abami. But amandla okugijima komcibisholo mawuphuma esandleni ancike emandleni esandla esiwujijelayo. Oh glory to Jesus. Now wena njengoba uhlezi la lithi iBhayibheli unjengomcibisholo. But ubani lo isandla? Isandla esiphethe umcibisholo uJehova wenzile izulu nomhlaba. Hamba wazi mawuphuma kule nkonzo uthi ayikho into engakwehlula. Uma yehlula wena yehlula isandla ekuyisona esikujijelile. Abantu mina ngizwana bazalwane. Malithi iBhayibheli njengemcibisholo okushuthi ngezinye indlela ispeed sakho asinikile kuwena sincike ekutheni uphethe ubani. Nayi into ofuna uhamba uyazi namhlanje ukuthi wena how far you run ku depend ukuthi uphuma esandleni sikababa. Athi umhlabelele esandleni siyaqwina. Athi noma ungathini athi esandleni somusa athi siyaqina. Kuye siyahlala kuye siyahamba kuye sizazi ukuthi singobani. But namhlanje uthi njengemcibisho esandleni sekhawa okusho ngezinye indlela amandla ohamba ngawo amandla esandla esikujijelayo. Namhlanje I release the power phezu kwempilo zenu in the atmosphere. Lando kabrahado santa in the bahado satanibaha in the atmosphere. Ngizodedela amandla ukuthi nezinto ezikade zingenzeki kweyakho impilo mawuphuma la namhlanje njengemcibisho lesandleni sekhawe nizogijima ibanga elingakaze naligijima. Nizobamba izinto eningakaze nayibamba. Nizongena eminyangweni eningakaze nangena kuyona. If you are here shout njengemicibisholo esandleni sekhawe. Shout I am. Lalelani bantu abasha lithi iBhayibheli njengomcibisholo esandleni sekhawa kanjalo abantwana. Kanjalo abantwana. Ngizothi wena mawuphuma la
hamba ngamandla esandla sikaJehova. uJehova uzokufaka in the business world. uJehova uzokufaka shaliba santa. Awukho umnyango la ungeke uzukwazi ukungena khona. Mawuyakhona ubiza igama lika Jesu, uthi ngegama lika Jesu ngiyangena, ngegama lika Jesu ngiyavula, ngegama lika Jesu ngiyahlala, ngegama lika Jesu ngiyaphakama, ngegama lika Jesu kwenzeka konke. Lale ngikhuluma nesizukulwane sika David, the David generation. Isizukulwane esifika nala si rejectwe khona kuthiwa hayi ngeke uzukwazi ukulwa nalo Goliath wena hlehla. Uma ufuna ukuzama uGoliath igqoka lezi ngubo eyigqokwe yithini. Khona ingubo wena onikwe yona, kunengoba uNkulunkulu akunika zona. Mayikhazimule izandla zenu noma ikuphi la nizofika khona abantu abasha. Maniphuma lapha kule nkonzo izinto ekade zingenzeki. Ngivala iminyango yezidakamizwa, ngivala iminyango yama-drugs, ngivala iminyango yokuthunjwa kwabantu abasha, ngivala iminyango yokuntshontshwa kwabantu, ngivala iminyango yazo zonke ingozi emgaqweni ebeyinga-affect abantu abasha. Ngegama likaJesu waseNazaretha ngiyayivala le minyango. Ngizothi niyaphumelela kusukela namhlanje. Nala kade ningakwazi ukubamba khona nizobamba, nala kade kumnyama khona kuzawukhanya. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ake uthi ameni.